أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome again, dear students. Today we'll have discussion on three main important types of contracts or divisions or categories of contracts. So the first one is going to be types of contracts according to formation, and types of contracts according to performance, and types of contracts according to parties. But before discussing these things, these three categories or divisions of contracts, we'll have discussion on the previous lecture. Remember, previously we had discussion on classification of contract, and we said that there are four categories of contracts. Under each category there are types of contracts, and then we specifically had discussion on the first category, contracts according to enforceability. And we said that according to enforceability, we have the first type of contract is valid contract, the second type of contract is void contract, the third type of contract is voidable contract, the fourth type of contract is unenforceable contract, the fifth type is void agreement, and the sixth type is illegal agreement. Valid contract is the one which has all the essentials of the contract present in it. Void contract is the one which is valid at the beginning, but due to some reasons it becomes void later on or subsequently, and there were three reasons we discussed. Voidable contract is a contract which is void, but due to some circumstances the right of making it void goes to one of the parties, and those are three circumstances that we had discussion in during the lecture. Number 4 is unenforceable contract. It's the contract which is unenforceable in the law due to some technical errors. When technical errors are removed, the contract becomes valid. The fifth one is void agreement. It is void because one or more of the essentials of the valid contract are not present in it except the free consent, and that is void from the beginning. Number 6, illegal agreement. It's the agreement which has been banned by the law or by the law of one country or by the law of most of the countries. So for example, smuggler or smuggling goods or smuggled goods are banned everywhere. So smuggling of goods, smuggling of people, that is void everywhere. So such contract is illegal agreement. This contract is void from the beginning, and it can never become legal, right? So these were the discussions that we had previously. So today we'll have discussion on category B, C, and D, which is A, B, and C for today's lecture. A, B, and C for today's lecture, but per the classification it's category B, C, and D. Let's start with the contracts, types of contracts according to formation, right? According to formation there are three types of contracts: expressed contract, implied contract, right? Express contract, implied contract, and quasi contract. What is expressed contract? Express means to show, right? From the name we can get the meaning of and the explanation of, we can understand this type of contract. Expressed means is as any contract which is expressed in words, written or spoken. قرارداد تحریری یا تقریری، تحریری یا تقریری. هر کانترکت که نوشته باشه یا با الفاظ نوشته باشه یا با الفاظ زبانی باشه، تقریری باشه، گفتار باشه، امو کانترکت را ما اکسپرسد کانترکت میگیم. اگر ما ببینیم اکثریت کانترکت های ما که در روزمره از شروع روز الی آخر روز، از شروع سال الی آخر سال است، از شروع هفته الی آخر هفته، از شروع ماه الی آخر ماه، از شروع زندگی الی آخر زندگی، اکثریت کانترکت که ما اجرا میکنیم. ببینید کانترکت از امی انجام دادن یک چیزی بسیار خرد گرفته تا به انجام دادن یک چیزی خیلی کلانی، تمامشان کانترکت است.
اگر امو قواعد پورا بکنه. صحیح است که ما بیشتر سرش بحث کردیم. فلهذا در زندگی ما بیشتر کانترکت ما چی می باشه؟ express through spoken words می باشه، با گفتار می باشه، یعنی زبانی می باشه. یک چیز ما با زبان میگیم امو را انجام میدیم و خلاص. صحیح است؟ نوشته خیلی کم است. امو کانترکت هایی که خیلی پیچیده است، طولانی است که زیاد وقت در بر میگیره، او را ما نوشته میکنیم. صحیح است؟ فلهذا کانترکتی که نوشته باشه یا زبانی باشه، او کانترکت را ما چی میگیم؟ اکسپرس کانترکت میگیم. صحیح است؟ با کانترکت که نوشته باشه اکسپرس ریتن، کانترکت هایی که تقریری باشه اکسپرس سپوکن، و هر دویشان قانونا درست هستند، صحیح است، هیچ مشکلی نداره. صحیح است؟ و این مطابق سکشن 9 کانترکت لا است. اینجا اگزامپل داده شده. Ahmad tells on telephone to Bilal that he wants to sell his car. Bilal informs Ahmad that he agrees to buy the car. It is an express contract. میبینید شما این کانترکت کلی تلفن گپایی که اگریمنت هایی که تلفن انجام میشه، اگریمنت هایی که یعنی روی بروی می باشیم اگری میکنیم و نوشته نمیکنیم، اینا را چی میگه؟ اکسپرس کانترکت. اگر توسط ایمیل یک آفر را نوشته میکنیم و توسط ایمیل باز اکسپتنس از اون میایه، اینا و کانترکت ها را ما ریتن کانترکتس میگیم. صحیح است؟ یا ایمیل نوشته میکنیم یا خط نوشته میکنیم، اینا را ما چی میکنیم؟ اینا چی میگن؟ ریتن کانترکتس. اینا بسیار آسان هستند، بسیار ساده هستند. کوشش کنین که بسیار به سادگی یاد بگیرین، به خود کامپلکس نکنین این چیزا را. صحیح؟ سیمپل اما مفهومش مینینگش بگیرین خلاص. امپلاید کانترکت کدام نوع کانترکت است؟ هر نوع کانترکت که بدون گفتار و بدون نوشته کردن الفاظ می باشه، یعنی عملی، تقریری، تحریری. ایخو اکسپرس شد. آن عملی یعنی در عمل ما نشان میتیم. اگه آفر هم میکنیم در عمل، اگه اکسپتنس هم نشان میتیم در عمل، یعنی بدون از اینکه چیز بگیم در عمل ما ای را کمیونیکیت میکنیم که یک کار ما انجام میتیم و دوم نفر او را اگری میکنه. این را میگیم امپلاید کانترکت. صحیح است؟ مثال ما سر استاد هستیم، تاکسی را دست میتیم، دروازه را باز میکنیم، میشینیم و مسیر از تاکسی معلوم است، میریم در مسیر ما را پایین میکنه و هیچ گپ زده نمیشه. صحیح است؟ این کانترکت انجام شد، ما در مسیر رسیدیم، باید اون نفر ما بپردازیم. این را میگه کانترکت. صحیح است؟ یا شما در یک ایرپورت استاد هستین و در آن فهم معلوم است که وقتی که شما در یک ایرپورت استاد باشین، اونجا نفرک است که سامانه را میبره از مثال ترمینال تا به پارکینگ که میره، یک 50 افغانی مثال میگیره. نفرک میاد سامان تا میگیره، در کراچی مونه روان میکنه بدون اینکه چیز بگه که چند میگیری چند نمیگیری. صحیح است؟ اینا میگه امپلاید. وقتی که او کار انجام میده، این امپلاید است، عملی است، شما هم چیز نمیگین برش، او سامان براتون در پارکینگ میرسونه، اونجا باید شما پیسه شو بپردازین، چون او کار خود انجام داده، شما هم باید کار خود انجام بدید. صحیح است؟ اینا کانترکت ها را ما چی میگیم؟ امپلاید کانترکت اکثر وقت دا په کم حالت کې وي، دا په عرضه کول د خدماتو کې وي. صحیح است؟ در عرضه خدمات اکثریت کانترکت که در عرضه خدمات هستن، نه اکثرشون امپلاید کانترکت می باشه. صحیح است؟ شما در یک رستورانت میرین، بوفه سیستم بوفه است دیگه، میرین هر چی که میخورین برادر دل خودتان است که خوردین باید پیسه‌شو بپردازین. درست است؟ یا میرین یک کپ چای میگیرین میخورین که میبرین پیسه‌شو باید بپردازین. این چای خوردن عمل است. این امیر نشان میده که شما در کانترکت داخل شدین، کار انجام دادین و فلهذا بعداً باید شما پیسه‌شو بپردازین. صحیح است؟ این شد اکسپرس و امپلاید. سوم نوع کانترکت که هست، این کوزی کانترکت است. این اصلا یک کانترکت نیست که در او طرفین با یکی دیگه آشنا باشه و بین طرفین کدام اگریمنت باشه که یک نفر آفر کرده باشه دیگه نفر اکسپت کرده باشه. این تو کدام چیزی صورت نمیگیره. صحیح است؟ یعنی آفرر و آفری یا پرامیزر و پرامیزی یک دیگر را نمیشناسه و نه کدام وعده به وجود میآید بین طرفین، ولی این با اساس یک اصول قانون بین دو افراد ناشناس که در اول
بین خود ناشناس هستند در آینده یکی دیگر را میشناسن به وجود میآید و او اصول چیست؟ اصول همی است که هیچ کس نمیتونه که بدون اجازه یک چیز را بدون اجازه مالک از او یک چیز را استفاده بکنه، با استفاده شخصی قرار بده. درسته؟ ولی من سره یا اصول دی، اگه اصول دادی که هیچ څوک حق نلري چې د سیز نه دغه سیز د مالک نه اجازه نه بغیر شخصي استفاده وکړي. دا یو اصول دی. نو دې اصول په اساس باندې دا کاز کانټراکټ په وجود کې راځي. صحیح ده؟ مثال ما نه موبایل ورک شو، هر چا چې هغه موبایل پیدا کو هغه د هغې او زما په منځ کې یو کانټراکټ په وجود کې راځي او هغه کانټراکټ د هغه اصول په بنا باندې چې هغه کس اجازه نه لري چې زما د سیز نه زما د اجازه نه بغیر استفاده وکړي. او دې کانټراکټ ته موږ وایو کاز کانټراکټ. صحیح ده؟ زما چې موبایل ورک شو، هر چا چې پیدا کو هغه قانونا مجبور او مکلف دی چې دغه سیز ما ته راورسي چې هر قسمه. نو دغه سیز مات پر رسولو کې کاغه نه کوم تاوان کی کوم مصرف کی نو زه به مجبور مکلف یم ده چې هغه تاغه هغه مصارف بیا ورکم که کوم شیرینی مې ورکړه هم کوم ورنکړه هم که کوم واده مې کړی وي اعلان مې کړی مې د شیرینی د ورکولو بیا خو صحیح ده. که اعلان مې نوی کړی بیا زما خپل خوخه د کلګي ورکوم که زیاتې ورکوم. صحیح شو؟ دې ته وایي کې کاز کانټراکټ. ان شاء الله چې کلیر ده. اوس راځو بل کټګوري ته چې دې ته وایي کې کانټراکټ اکارډینګ ټو پرفارمنس. هغه فارمیشن او جوړښت څنګه جوړیږي کانټراکټ. ایکسپریس هم سره شته، امپلایډ هم شته، کاز هم شته. اوس پرفارمنس اجراتو په اساس باندې دوه قسمه کانټراکټ دي، ایگزیکیوټډ و ایگزیکیوټري. ایگزیکیوټډ انجام شوی داسې کانټراکټس دي چې څنګه په وجود کې راشي مقه وخت کې هغه انجام هغه اجرات هم پکې. مثال موږ یو دکان ته ځو، سودا اخلو، پیسې ورکو، دا کانټراکټ په وجود کې راغی او اجرا هم شو. صحیح است؟ اکثریت کانترکت ما در روزمره که ما انجام میدیم اکثریتشان اکزیکیوتد میشه. شما در یک دکان فرنیچر میرین، 4 लाख रुपये را فرنیچر میخرین، پیسهش دمو وقت پرداخت میکنین. این میگه اکزیکیوتد کانترکت. صحیح است؟ کانترکت که او با وجود میآید و اجراتش هر دو طرفین اجرات میکنه، هیچ نوع اجرات باقی نمیمانه. اون نوع کانترکت را ما چی میگیم؟ اکزیکیوتد کانترکت. اکزیکیوتری کانترکت به کوم قسم د کانترکت دی؟ هغه کانترکت موږ اکزیکیوتری کانترکت وایو چې دغه اجرات یا یو طرف ته یا د بل طرف ته، یعنی یو پارټي او بل پارټي یا دوه پارټیانو دغه اجرات باقی وي. یو پارټي اجرات کړی دی بل پارټي ته پاتې دي، دا هم اکزیکیوټری دی. که بل پارټي اجرات کړی دی بل پارټي ته پاتې، دا هم اکزیکیوټری دی. که دوه پارټیانو لګ اجرات کړی لګ اجرات پاتې، دا هم اکزیکیوټری دی. یا لګ اجرات شوی زیات اجرات پاتې، دا هم اکزیکیوټری کانټرکټس دي. صحیح ده؟ اکزیکیوټری کانټرکټس زیاتره وخت هغه کانټرکټ ولیکي چې دغه اجرات مونږ په آینده کې کوو. نن مونږ کانټرکټ په وجود کې راوستو، امضا کړو، خو دغه اجرات سبا بل ورځ بل کال ته کیږي. دسې کانټرکټس ته مونږه اکزیکیوټری کانټرکټس وایو. صحیح است؟ مثال هم داده شده، شما میتونید که مثال رو بخوانید. این چیز است، کدام چیزی سخت نیست که حالا ما مثال رو براتون بخوانم. خیلی ساده، خیلی آسان است. خب دیگه کاتگوری به شما according to parties، طرفین، اطراف. unilateral and bilateral. یونی چی رو میگه؟ واحد. صحیح است؟ خب این کانترکت است که دو یک پرامیزی می باشه و یک پرامیزر می باشه. یعنی پارتی A هم یک نفر است، پارتی B هم یک نفر است. یعنی پرامیزر هم یک واحد اندیویدوال است، پرامیزی هم یک واحد اندیویدوال است. این نوع کانترکت رو ما چی میگیم؟ unilateral. The contract where there is one promisee and one promiser. There is one party. In promiser party there is one individual. In promisee party there is one to one. That's called unilateral contracts. Right? Okay. Let's read. It says, in a unilateral contract, only one party makes a commitment. In other words, it's a contract where only one party is bound, but the other party chooses to be bound by it.
موږ وایو شو د یو کانټراکټ چې پاره کې یو طرف خپل ځان مکلفي د اجراءاتو د لپاره چې هغه به اول اجراءات کوي یو طرفه کانټراکټ چې موږ ورته وایو دې ویل کې یونیلیټرل کانټراکټ صحیح ده یو طرفه کانټراکټ هغه کانټراکت کې دا و یک طرف خود مکلف میسازه که اجراءات رو اول میکنه و دیگه طرف آزاد میباشه که اول اجراءات بکنه یا آخر اجراءات بکنه یک قسم کانترکت میگم یونیلیترال یک طرفه bilateral contract چرا میگه a contract where both parties are bound by it as soon as the contract is made in other words it is contract in which both parties have yet to perform their obligations ما گفتم دو طرفه کانترکت یعنی کانترکت که در اوجا پرامیزر 2 نفر باشه پرامیزی 1 نفر باشه یا پرامیزی 2 نفر هستن پرامیزر 1 نفر هستن یا هر دویشان 2 نفری طرف هستن 2 نفر اون طرف هستن اینا میگم bilateral و در این کانترکت هر دو طرفین مجبور و مکلف خود میسازه که کارا رو انجام بده چی مانا که یک قدمی پیش آمد یک قدم او پیش میاد دافست که کار ای انجام داد دافست او انجام میده یا ای که هر دو طرفین simultaneously به یک وقت همه وقت او کارا را به فیصدی خود انجام میده اینا میگیم bilateral contracts صحیح و ای بود لکچر درباره classification or divisions of contracts تشکر از اینکه کاتما بودین thank you very much for being with us let me conclude the lecture once again basically there are 4 categories of contracts according to enforceability contracts according to formation contracts according to performance contracts according to parties according to enforceability there were 6 right how many here 6 types of contracts right and according to formation there were 3 right this 3 according to formation there were 3 according to performance there were 2 according to parties there were 2 right and those are let me show you once again so that you can remind and remember and memorize according to feasibility according to formation according to performance according to parties remember and memorize this all these with its explanation and essentials of valid contract if you memorize these 2 things entire business law becomes easier for you and you can easily understand and learn the lectures of all business law. That's all for today's lecture. Thank you very much once again. If you have any questions, any comments, any suggestions, please get back to me and specific WhatsApp group. I'm more than happy to help you elaborate and explain the lectures, inshallah. Right? So, thank you very much once again and bye.